हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन स्टॉक मार्केट। सो गाइस, आज हम बात करेंगे स्टॉक टिप्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आपका प्यार और सहयोग आवश्यक है, तो सहयोग दीजिएगा। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइस, आज हम बात करते हैं स्टॉक टिप्स के बारे में। फर्स्ट स्टॉक है हमारा इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, इंडिगो। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रांग है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। ओके, लेट्स मूव। ओके, इंटरग्लोब एविएशन शेयर प्राइस, स्टॉक एनालिसिस एंड रेकोज। सेक्टर एयरलाइंस इंडस्ट्री, एयरलाइंस। The current market price of INDIGO Limited is rupees 1992.05 with a target price of rupees 2350। 2500 का टारगेट है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। करंट मार्केट प्राइस 1992 विथ अ टारगेट प्राइस ऑफ रुपीज 2500। 2500 का टारगेट है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। दिस इज ए टेक्निकल चार्ट, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड। Okay, insights, key metrics, returns. Insight, Interglobe share price insights, intraday fact check. In the last 7 years, only 1.37% trading season saw intraday declines higher than 5%. Key metrics, PE ratio minus 18.27, EPS TTM minus 109.01, market capital 76,744.67 crore. Sectoral market capital rank 1. PB ratio minus 12.99, dividend yield 0.00, face value 10, beta 0.79, VWAP 2008.05, 52 week low high 2282.10 slash 1511.75. Okay, Interglobe share price returns 1 day, 1 week, 1 month, 3 month, 1 year, 3 years and 5 years. Interglobe news and analysis, Interglobe share analyze. Recommendation, strong buy. Financials, Interglobe financials. Ratios, cash flow, balance sheets, and income, profit and loss. Betting 3-year revenue CAGR, company's annual revenue growth of 70.03% outperform its 3-year CAGR of minus 3.63%. Source, consolidated financials, quarterly, annual, September 2022. Okay, total income 12,852.29, total income growth minus 1.28, total expenses 13,707.98, total expenses growth plus 2.10, EBITDA minus 855.69, profit after tax PAT minus 1,583.33, EBITDA margin minus 6.66, net profit margin minus 12.32, basic EPS minus 41.09. Okay, forecast, technicals, pivot level, classic R1, R2, R3, pivot 2003.40, S1 is to S3, ATR 5 days, 14 days and 28 days. 47% positive movement since 1st Jan 2005 on intraday basis.
53% negative movement since 1st Jan 2005 on intraday basis. Peer comparison: Interglobe, SpiceJet, Jet Airways, Global Victera. Technical chart. Okay, stock returns versus Nifty 100. Stock gave a 3-year return of 52.07% as compared to Nifty 100, which gave a return of 55.96% as of last trading season. Ratios performs. Shareholding pattern. Total shareholdings. Quarter-on-quarter change. Category 31st March 2022. Okay, promoters 74.77, pledge 0.00, FII 19.70, DII 4.01, mutual fund 3.73, other 2.05. Mutual fund ownership. Okay, first Kotak Flexi Cap Direct Growth Equity Flexi Cap rating 3-star, amount invested 525.60 crore, 1.39% annual, minus 7.81% change month to month basis. Okay, then second Franklin India Focus Equity Direct Growth Equity Flexi Cap rating 3-star, amount invested 204.90 crore, 2.42% annual, 0.00 change month to month basis. Okay, then third SBI Multi-Cap Fund Direct Growth Equity Multi-Cap, amount invested 183.76 crore, 1.52% annual, 0.00 change month to month basis. Okay, F&O code, corporate action, interglobe dividend, and others. About Indigo. Okay, Interglobe Aviation Limited Incorporated in the year 2004 is a large cap company having a market capital of rupees 76,744.67 crore, operating in airline sector. एक airline company है ये. Interglobe Aviation Limited की product revenue segment include income, airlines and other operating revenue for the year ending 31st March 2022. Okay, financials. For the quarter ended 30 September 2022, the company has reported a consolidated total income of rupees 12,852.29 crore, down by 1.28% from last quarter. Total income of rupees 13,018.81 crore and up 121.64% from last year same quarter. Total income of rupees 5,798.73 crore. Company has reported net profit after tax of rupees minus 1,583.33 crore in latest quarter. Okay. Company has S.R. Bartley Boy and Company LLP as its auditors as on 31st 3 2022. 31st March 2022, the company has a total of 38.53 crore shares outstanding. Venkat Ramani Sumantran, Chairman and Independent Director, and Ronojoy Datta, Full-time Director and CEO. Industry Airlines location: upper ground floor, Thapar House, gate number 2, Western Wing, 124, Janpat, New Delhi, Delhi 110001, India.
Okay, so guys, Interglobe Aviation share price stock analysis and records. Current market price 1992.05 with a target price of रुपये 2500. 2500 का टारगेट है. एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है. कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. ओके सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए. नमस्कार. बोलो राधे राधे.